Aray! Lab, tapos na. Papag-giveaway pa tayo, lab. Hey, what's up guys? It's Miccolo. It's Ruth. And this is how we do it. So today is day 50 of community quarantine. Wow. And today is a Sunday, which means it's Self-Care Sunday. At dahil hindi nga tayo makalabas, hindi tayo makapunta sa ating clinic, dermatologist, bibigyan ko today si Miko ng at-home facial. Kasi madami na siyang pimples. What? Kaya tingnan niya, woke up like this, walang liguan. And also guys, congrats sa atin dahil meron na tayo 20,000 subscribers! Grabe, congratulations sa ating lahat. Thank you guys so much. At dahil dyan guys, we'll be having a giveaway. Wow! Yes, kami po ay mamimigay ng 2,000 pesos sa isang lucky subscriber namin. Wow, grabe. Ayan, dahil kailangan natin ngayon ng cash. Ayan, so sana mag-join kayo guys. The mechanics will be at the end of this video. Pero bago yan, are you ready for your facial? Ready na? Facial by me. Yes. Yan. Alam niyo po ba, si Ruth napakagaan ng kamay niyan. So, may tiwala naman ako sa love. Talaga? Parang... Are you sure? Game, ready. So, okay guys. Let's start. Yan. So, wala tayong bed. Ayan, naantok na siya. Ayan, so, eto na ang ating makeshift bed. So, lalagyan ko muna ikaw ng kasama mata? blindfold. BBB ba ta? Kuya, saan mo madadalan, kuya? So, nag-alcohol na ako ng kamay. So, first, we're going to use warm water and a towel. And then, i-hold ko over his face. So, if kaya niya na mainit, para ma-steam and ma-open yung pores. And by the way, guys, today yung gagamitin ko, mga Korean products. Wow! So, ililink ko na lang sa baba yung iba kung saan nyo pwedeng mabili and the name of the products that I'm going to use. So, after that, I'll be using this. This is by Klairs Cleansing Oil. Ito yung gagamitin ko para sa... Lalagyan ko na onti sa nose para matunaw yung... Ano? Tulog ka na? Para matunaw yung blackheads. O, ganun? Yeah. So, tatry natin na maging as mild as possible. And dun sa mga, ito sa may cheek area ni Miko, may mga blackheads din siya. Saya mo dyan ah. Ay, makatulog ako ah. Feeling ko makakatulog ka. Thank you, love. Enjoy kang ginagawa. Yeah. So, i-try nyo to guys at home para i-treat nyo yung loved ones nyo to a facial. I will be wiping off the cleansing oil with a towel. And now I'll be using a tool. What? So, it's a silicone brush, silicone scrubber para ma-scrub yung blackhead sa nose. So, ito yung ginagamit ko kapag nag-wash ng face para malinis na malinis talaga yung mukha. And it's also a gentle way to wash your face instead of using scrub. Mas okay to gamitin. Yan. Pero ginamit ko lang sa ilong ni Miko. Next, we're going to wash his face. Ayan. I'm going to use the SomeByMi Acne Cleanser. It has HA, BHA, and PHA para siya sa may mga acne. Medyo mahirap lang pag ganito. Dapat kasi talaga nandito siya sa baba. Kasi
also for video purposes. Ayan. So, dapat foamy siya. Hindi natin ma-foam. Ayan. So, you can do massage. Pwede din tampalin. Pwede na ba sa flawless? Pwede na. Pa-request po si Miss Ruth po. Kunti ginagawa nila yun. Wow! Okay, so now we're done with washing the face. Now I'm gonna use another tool. So it's a skin scraper. I-mist ko yung face mo. So parang siyang extraction pero mas mild. Parang professional And then I'll turn it on. Ginagawa mo. Now we're gonna scrape. Aray, simple yon. Sa mga ano lang to, dead skin. Hindi ko siya idadaan sa may mga pimples kasi baka maano naman yung pimples. So yung skin niya naman po, okay na, healthy naman siya. May mga pimples lang talaga. Wow! Yung blackheads na linis na natin. But don't use it every day. So after all the washing and the extraction, now we're gonna proceed to toning and essence and serums and yan, lahat yan. So hindi mo nakag-spray? No. No. Because it's bad. So for our toner, we're going to use the Face Republic pH Balancing Toner. So it will bring back all the pH lost or I don't know. Mabalance niya yung pH. Yan. Ito guys, I will link down below kung saan kayo makakuha. Meron akong discount sa Klairs shop. Yan. So itong toner na to, perfect siya for sensitive skin, dry skin, or oily skin. And also, don't forget the neck. Hindi ko na siya winash yung neck kanina kasi mahirap. So, ito toner na lang. So, after toning, I will be applying some sort of formula. So, this one has hyaluronic acid. So, para siyang ma-hydrate yung skin mo. So, I will be spraying it on Mico's face. So, close lang. And then, I will pat it on para ma-hydrate yung skin. Usually kasi kapag acne prone and oily yung skin, parang hindi tayo nagmo-moisturize, hindi tayo nag-hydrate ng skin kasi feeling natin mas lalong nakaka-oily. Pero yung totoo, mas kailangan natin mag-moisturize ng skin if we have oily skin. Kasi kapag ginawa natin na puro mattifying or puro drying yung product, mas lalong magpo-produce ng oil. So, pag hinahydrate mo yan, kapag well-moisturized yung skin mo, hindi siya magpaproduce ng excess oil. Next, I'll be using this. So, this is Misha Time Revolution. Ayan, may link din ako guys sa baba. So, ito, parang siyang dupe ng SK2. It's more for anti-aging and anti-redness. Grabe sa anti-aging Hindi na tayo bumabata, ilang taon ka na lang. Yan, so essence siya, so ipapat-pat ko lang din. Do you feel that your face is moisturized? Ilang taon ka na lang? 20. Wow, kailangan natin ng anti-aging kasi di na tayo bumabata. So yun, para yun sa mga wrinkles mo din. Love, grabe naman. Baka akalain nila matanda na ako talaga. 20 na ako. So, alam nila kung ilang taong ka na. Comment down below. So, yung last step is moisturizer at ito yung gagamitin ko kay Mico. SMK Dr. Biocell Water Drop Cream. Uso ngayon yung mga water drop cream. Para siyang moisturizer na light. So, perfect siya if oily yung skin. Feel mo ba na lumambot yung balat? Umalambot pa kasi yung hawak. So,
I'm gonna get another tool. It's in the fridge. I'll be right back. Okay, the last tool that we're going to use is a jade roller. Uy, lamig! Para ma-close yung pores and ma-cool yung skin mo. Ayan, contour the nose. Sarap, ang lamig. So, last 2 steps. Lalagyan ko si Miko na spot treatment for his pimples. Hindi siya naniniwala sa product ko, pero Uy, grabe. Innisfree. So, paubos na to. Ito yung nilalagay ko sa mga pimples. And last but not the least, most important product, sunblock. I'm using BBAC Sun Stick. The most important part of skincare. Kahit nasa loob ka ng bahay, kailangan mag-sunblock. And that's it, guys. Tapos na. Love, tapos na. Katulog na siya. Love, tapos na. Papag-giveaway pa tayo, love. Ay, nako. Artista. So, ayan. Tapos na ang ating facial. Yes. Feeling. Presko, sarap. Ayan, nag-enjoy ako. Ayan, ikaw, nag-enjoy ka ba? Kapag Yes. ginagawa ito. Ayan, thank you so much, love. And, ayun na nga guys, alam ko na ang hinihintay nyo. Eto na, this is the time for the giveaway! Ano ba ang mechanics? So, ayun lang guys. Subscribe to our channel. Ayan, subscribe ka na kung di mo pa nagagawa yan. Pangalawa, like and share this video sa iyong mga social media accounts with the hashtag WeDuet20k giveaway. Ayan, pangatlo, follow mo kami sa Instagram accounts namin, Miccolo At Rogue Jimenez. Yes, at pang-apat, comment down below what you think dito sa video na to. And don't forget to comment your Instagram handles, ayan, Instagram usernames, dahil dyan ka namin kukontakin. Ganun lang kadali. Diba? Pwede kayo manalo ng 2,000 pesos. Sali na kayo at sana nag-enjoy kayo sa video na to if you have liked this video. And don't forget to subscribe to our channel. Ring mo na rin yung bell. And we'll see you guys on the next one. Bye! Bye!